Bahoma Hyundai. I am very happy to be in Maharagama Bhikku Training Center once again. මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා නැවත වතාවක් මහරගම ධර්මායතනයේට වැඩම කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව. As you can all see, I enjoy being a bhikkhu. ඔබ සියලු දෙනා දකින විදිහට ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වීම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. When I was only 16 years of age, I realized religion was important. So I got books of all the major religions in the world, read them so I could make my choice what religion I will follow. මම අවුරුදු 16ක කාලෙදී මේ බුදුදහම විශේෂම ආගම වැදගත් දෙයක් හැටියට මට පෙනී ගියා. ඒ නිසා මම ලෝකයේ තිබෙන ආගම් ගැන කියෙව්වා. ඊට පස්සේ මම මගේ තේරීම සිද්ධ කරගත්තා. And when I compared all the great world religions, Buddhism stood out as the best religion. සේරම ආගම් අතරින් මට හොඳම ආගම හැටියට හමු වුණේ බුදුදහමයි. Because it was very wise, very peaceful and very kind. එය ඊටාම ප්‍රඥාවන්ත, ප්‍රඥාව දියුණු කරන, සාමකාමී, ඒ වගේම අපිට කරුණාව ඇති කරන ධහමක්. And then I had to seek out a teacher, a monk from any tradition who could teach me the essence of Buddhism. ඊට පස්සේ මම ගුරුවරයෙක් හැටියට මේ බුදුදහමේ බොහෝ පැතිකඩයන් උගන්වලා තිබෙනවා. And I had read and understood enough of the Dhamma to know that the path of Buddhism is to overcome suffering. ඇත්තටම මම ඊට පස්සේ මේ බුදුදහමේ හොඳට කියවලා තේරුම් අරගත්තා. එහ ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුණ කළා. දැන් මට තේරෙනවා බුදුදහම තමයි දුක අවසන් කරන්න තියෙන හොඳම ධර්මය කියලා. So I wanted to find a happy monk to teach me. ඉතින් ඇත්තටම මට වුමනා වුණා මේ බොහොම සතුටින් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා නම් මට උගන්වන්න ඒ වගේ හාමුදුරු කෙනෙක් මම හෙව්වා. I did not like unhappy monks. මම අකමැති වුණා මේ අසතුටු ස්වාමීන් වහන්සේලාට. If they had not overcome their own suffering, they had no right to teach me. ඉතින් යම් කෙනෙක් ඒ විදිහට අසතුටින් ඉන්නවා නම් ඒ තමන්ගේ දුකවත් අවසන් කරගන්න බැරි කෙනාට මගේ දුක අවසන් කරන්න බෑ කියලා මම තේරුම් ගත්තා. So fortunately, I managed to go to Thailand and find a monk like my master, my teacher, Ajahn Brahm. වාසනාවට මට තායිලන්තයට යන්න හම්බුණා. ඒ වගේම මට මුණ ගැහෙන්න ලැබුණා අපේ ඊටම ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් වන මගේ ගුරුවරයා වන අජාන් ෂා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේව. He was the happiest monk I have ever known. මට මම දන්නා ඒ සතුටින්ම හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් තමයි අපේ අජාන් ෂා ස්වාමීන් වහන්සේ. He never got angry. උන්වහන්සේ කවදාවත් කේන්ති ගත්තේ නැහැ. Even though I, his disciple, did stupid things. Sorry? Even though I, his disciple, did stupid things, he never got angry at me. Yeah. කවදාවත් උන්වහන්සේ මට මාව කේන්ති ගැස්සුවෙත් නැහැ. For example, once I needed some soap to wash with. පොඩි උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් මට වමනා වුණා මේ සෝදා පවිත්‍ර කර ගැනීම සඳහා සබන් කෑල්ල. And I had to ask my teacher Ajahn Brahm for some soap in Thai language. මම තායි භාෂාවෙන් අජාන් චා හාමුදුරන්ගෙන් සබන් කෑල්ලක් ඉල්ලුවා. And I got the word wrong. Instead of asking for soap, I had actually asked for a pineapple. මට තායි වචනේ වැරදිලා මම සබන් වෙනුවට අහලා තියෙන්නේ අන්නාසි. And my teacher Ajahn Brahm said, "What do you want a pineapple for?"
අජාන්ට ඒ ගුරුතුමා උන්වහන්සේ ඇහුවා මොකටද මේ අන්නාසි කියලා. And I said, to wash. මං කිව්වා මට මේ ඇඟවද ගන්න කියලා. And every time I made a mistake like that, I made my teacher happy for many days. ඔය වගේ උඟක් වැරදීම් මට සිද්ධ වෙන වෙලාවල් වලදී උන්වහන්සේ බොහොම සතුටටපත් වුණා. And I learned that when you do make a mistake, don't get upset, don't get angry, laugh and learn. From that day on, I always knew the difference in Thai language between soap and pineapple. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම වෙලාවෙම මම ඒ වැරදීම් මගේ අතින් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔය වගේ සබන් වෙනුවට අන්නාසීල්ල ඒ වගේ වැඩ මට නිරතුරුවම සිද්ධ වුණා. මම ඒ අනුව ඉගෙන ගැනීම කරගෙන ගියා. And so I had a very happy life as a monk in Thailand. ඉතින් මට තායිලන්තේ ඊටාම සතුටු ජීවිතයක් ආම්දුරු කෙනෙක් හැටියට ගත කරන්න ලැබුණා. Even though it was very austere, we were living in a jungle with many snakes. කොහොම නමුත් අපිට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණේ මේ අපි සතුටින් හිටියට මේ මහා ඝන වනාන්තරයක. ඒකේ මේ සර්පය හිටියා. But I think in Thailand all the snakes were Buddhist because they never bit anyone. මම හිතන්නේ තායිලන්තේ ඉන්න සියලුම මේ සර්පයෝ නයි වගේ අය සේරම බෞද්ධයෝ මොකද කාටවත් දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. Even one day I had been in meditation all night. When I got up from my meditation early in the morning, I went in the jungle to urinate. මම දවසක් රාත්‍රී කාලේ හොඳටම භාවනා කළා. ඊට පස්සේ පාන්දරින්ම අවදි වුණා. අවදි වෙලා මම මේ වනාන්තරේ ගමන් කරා මේ ශරීර කෘත්‍යයක් කිරීම සඳහා. And just like you, we do Asian style, you squat on the ground and then you urinate. I thought I was urinating on a stick. Oh, ඉතින් මේ දැන් ආසියානු කරේ අය ඒ වගේ මුත්‍රා කරනකොට වගේ පාත් වෙලා ඒ කටයුතු කරනවා වගේ මාත් ඉතින් පහත් වෙලා මේ මුත්‍රා කරමින් හිටියා. මට තේරුණා මේ ලී කෑල්ලකට තමයි මම කෝටුවකට මුත්‍රා කරමින් ඉන්නවා කියලා. But then the stick started to move. ඊට පස්සේ කෝටුව මේව දඟල ගියා. I was urinating on a very dangerous snake. මම ඇත්තටම මුත්‍රා කරමින් ඉඳලා තියෙන ඉතාලම දරුණු මේ නාගයෙකුගේ ඇඟට. And that snake's mouth was only a few inches away from the most sensitive part of my male body. Go on. ඒ නාගයයි මාගේ ඉන්ද්‍රියයි අතර දුර ප්‍රමාණය ඉතාලම අඟල් ගාලක් තිබිලා තියෙන්නේ. But that snake never bit me. ඒ නාගයා මට දෂ්ට කරේ නෑ. Because if they're a Buddhist snake and they get urinated on by a holy monk, they think it's blessing water. ඒකට හේතුව තමයි නාගයා බෞද්ධ නාගයෙක් නිසා මේ උසස් වික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේ මුත්‍රා ඇඟට වැටීම උන්ට ආශිර්වාද කරන දෙයක් ඇටියටයි ඔය කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. That's better than pirit water. ඒක පිරිත් වතුරට වඩා හොඳයි කියලා ඔය කල්පනා කරලා තියෙනවා. So I have a lot of happiness and fond memories of being a bhikkhu when I was very young. මම ඔය වගේ තරුණ අවදියේදී මට ඔය වගේ සතුට උපදවන නොයෙක් අත්දැකීම් තියෙනවා. Because you lived a very simple life. මොකද මම ඊටාම සරල ජීවිතයක් ඒ කාලේ ගත කරේ. With very few possessions. මට ගොඩක් දේවල් තිබුණේ නැහැ. I had no wife or girlfriend to nag. මට No wife or girlfriend to nag. උන්වහන්සේට බිරිඳක් හිටියේ නෑ. ඒකට යාළු අපි කියන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා එහෙම කෙනෙක් හිටියනලු මේ කනට කරලා වෑ ගන්න. It's such a peaceful life.
being a bhikkhu. ඒ නිසා ඊටාව සාමකාමී ජීවිතයක් තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඇටියට උන්වහන්සේ ගත කරලා තියෙනවා. And for most of the day, you'd be meditating in the jungle, peaceful and calm. ඉතින් ඒ දවසේ වැඩි කාලයක් ඊටාම සාමකාමීව කැලෑවේ ඇතුලේ භාවනානුයෝගීව තමයි ගත කරලා තියෙන්නේ. There is no happiness greater than peace. ඒ සාමයේ තරම් සතුටක් වෙනත් නැහැ. So I had some very, very happy moments as a bhikkhu. ඒ නිසා මට ඒ වගේ බොහෝ කාලයන් මතක් වෙනවා සතුට පිරි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට. And I say that because some people here in Sri Lanka think that being a bhikkhu or bhikkhuni is very, very hard. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ලංකාවේ සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හෝ භික්ෂුණියක් වීම ඊටාම දුෂ්කර දෙයක් අමාරු කාර්යයක් කියලා. Being a bhikkhu or bhikkhuni is the most wonderful, peaceful, happy life you can ever have. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හෝ භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් වීම ජීවිතේ ඊටාම පුදුම සහගත පුදුම එළවන සුළු ඊටාම සතුටු සහගත දෙයක් හැටියට තමයි කියන්න තියෙන්නේ. And I do not understand why people in Sri Lanka call me smiling white monk. ඇත්තටම මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ලංකාවේ ඉන්න පිරිස මට කියන්නේ ඇයි මේ සිනහා වෙන සුදු හාමුදුරුවෝ කියලා. I think that all bhikkhu should be smiling. මම හිතනවා සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා hina වෙන්න ඕන කියලා. As a sign of the happiness in their own heart. ඒ හදවතේ තියෙන සතුටේ සංකේතයක් හැටියට. Because in the Dhamma Sutra in the Majjhima Nikaya there is the story of King Pasenadi visiting the Lord Buddha. ධම්මචේතිය සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා එක කතා පුවතක් පසේනදී කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන. And when the king visited the Buddha, he said to the Lord Buddha how much he enjoyed coming to the famous Jetavana monastery outside of Savatthi. මේ සවැත්නුවර තියෙන ජේතවනාරාමයට ඇවිල්ලා ඔහු මොනතරම් සතුටක් ලබනවාද කියලා පසේනදී කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කළා. And the Lord Buddha asked the king, why do you enjoy coming to this monastery? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා ඇයි ඔබ මේ ජේතවනාරාමයටම ඇවිල්ලා ඒ විදියට සතුටු වෙන්නේ කියලා. And then the king replied, because when I come into Jetavana monastery, Anathapindika Arama, all the monks are happy and smiling. එතකොට මේ රජතුමා උත්තර දුන්නා මම ජේතවනාරාමයට එනකොට මේ ජේතවනාරාමයේ ඉන්න සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහොම සතුටින් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා කියලා. There we have a description of what the monks looked like in the time of the Lord Buddha. එතකොට අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ හිටපු ස්වාමින් වහන්සේලා මොන විදියටද ජීවත් වුනේ උන්වහන්සේලා මොන විදියටද පෙනුනේ අනිත් අයට කියලා. They were all happy and smiling. ඒ සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා සතුටින් සහ සිනහවෙන් පිරුණු මුහුණෙන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. And then the Lord Buddha said to the king, yes, that is what you can expect when the monks are meditating, when they are getting insight, when they are making progress on the path to Nibbana. They are smiley and happy. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ භාවනා කරනකොට ඒ නිවන් මාර්ගයට සමීප වෙනකොට ඒ අය ඒකේ දියුණුව ලබනකොට ඒ සතුට උපදිනවා ඒ සිනහවෙන් පිරුණු මුහුණින් තමයි ඉන්නේ කියලා. So your smile and happiness is a sign you are understanding the teachings of the Lord Buddha. එතකොට ඒ සතුට සහ ඒ ප්‍රීතිය ඒ තුලින් සිනහවෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තේරුම් ගන්නවා කියන එක.
When you get very angry and upset, you cannot smile. ඔබ තරහ ගන්නකොට ඔබට hina වෙන්න බෑ. When you want so much, you cannot smile and be happy. When you want and desire so much, you cannot smile and be happy. ඔබට නොඑක් උඟාක් දේවල් ආසාවන් තියෙනකොට ඔබට සතුටු වෙන්න hina වෙන්න බෑ. So whenever you have any kilesa in the heart, that stops you being happy. ඔබගේ හදවතේ කෙලෙස් තියෙනකොට ඔබට සතුටු වෙන්න බෑ, සිනා වෙන්න බෑ. The less kilesa, the more happiness. කෙලෙස් අඩු වෙනකොට හුඟක් සතුට ඇති වෙනවා. That is one of the reasons why in a country like Australia, more and more and more people are becoming Buddhist. ඒ හින්දා තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක බොහෝ පිරිස් දැන් බුදුදහම වැළඳගන්නේ. Because they see monks like me being happy and they want to be happy too. මොකද ඒ අය දකිනවා මම වගේ සතුටින් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ටත් ඕන වෙනවා සතුටින් ඉන්න. So the smile, this is my marketing tool. සිනාව තමයි මගේ වෙළඳ උපකරණය වෙලා තියෙන්නේ. And when you teach people how to be happy, then they love coming to the temple, hearing a talk which is enjoyable, inspiring and very meaningful. ඒ නිසා ඔබ පන්සලට ආපුවම මම ඊටාම අර්ථාන්විත සිත් කාවදින සුළු හොඳ සාමකාමී දේශනයක් පවත්වනවා. For example, how can we overcome anger in our daily life? කොහොමද උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් අපේ දිනපතා ජීවිතයේදී මේ තරහා යාම පාලනය කරගන්නේ. Once there was a man in Australia who had the afternoon off work. මට මතකයි අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක මිනිහෙක් හිටියා. එයාට මේ දිවා කාලයේදී එයා වැඩවලින් බැහැර වෙලා හිටියේ. And his wife was busy cooking dinner and told her husband, I need some more eggs. Can you go to the market and buy me some eggs, husband? Oh, මහත්මයාගේ ස්වාමි දියණිය ඇහුවා ඔයාට බැරිද මේ එයා හොඳට මේ මුගක් කලබලෙන් එයා වැඩ කර හිටියේ ඉවීම් කටයුතු වල බැරිද කඩේට ගිහිල්ලා මේ බිත්තර ගේන්න කියලා. Sure, darling, he said, but I have never been to the market before, so she had to give him the basket, the money and the instructions. ඉතින් එයා කිව්වා මේ හැබැයි යන්නම් මම හැබැයි කවදාවත් මාකට් එකට ගිහිල්ලා නැහැ කියලා කිව්වට පස්සේ බාස්කට් එකයි සල්ලි උපදෙසුයි සේරම ටික දුන්නා. So he took the basket, the money and went to the market. එයා බාස්කට් එකයි සල්ලි අරන් මාකට් එකට ගියා. When he got to the market, a young man who he did not know came right up to him and said, "You are so ugly." එයාගේ ඉස්සරහට ආව එක පුජ්‍යලෙක් මාකට් එකේදී වෙළඳ පොලේදී ඇවිල්ලා කිව්වා එයා දිහා බලලා මොනටම ඇවිල්ලා ඔයා හරි කැතයි කිව්වා. You have a face like a camel. The back of a camel, not the front. ඔයාගේ මූණ නිකන් මේ ඔටුවෙක්ගේ වගේ ඔටුවෙක්ගේ පස්සපැත්ත වගේ කිව්වා. And I don't know what you use to wash with, but you smell like dog poo. මේ මම නම් දන්නේ ඔයා මොනාවෙන් හොදනවද කියලා. Dog poo. ඔයා ළඟ මේ බලුවෙටි ගඳ එනවා කිව්වා. And the husband got so upset. He got so angry. I don't even know you. Why do you say these bad things to me? එතකොට මෙයා බොහොම එයාට මේක දරා ගන්න බැරි වෙලා මෙයා කිව්වා ඇයි ඔයා මට එහෙම කියන්නේ කියලා. But this young man, he just started cursing and scolding and saying words that even I cannot repeat to you.
ඊට පස්සේ අර තරුණකයා මෙයාට සාප කරමින් නොඑක් එක එක සර වචන පාවිච්චි කරා මට ඒව ඔයාලට කියන්නවත් බැරි වගේ වචන. And this was in the market where everyone could hear. මේක මේ වෙළඳ පොලේ සිද්ධ වුණේ හැම කෙනාටම ඇහුණා. So the husband got so upset, so angry, he turned around and went back home. ඒ නිසා මේ ස්වාමි පුරුෂයා බොහොම අපහසුතාවයට පත් වෙලා හැරිලා ආපහු ගෙදර ගියා. And when he got back home, his wife said, "You're back early, darling." මේ ගෙදර ගියාට පස්සේ මේ බිරිඳ කිව්වා ආපහු යන්න කියලා. And the husband was so angry. "Yes, and never send me to that market again. That's a terrible place. I don't want to go there. It's uncivilized. It's terrible. It's bad. People say terrible things to you. I don't want to ever go there again. It's awful. It's terrible." Please translate. Just translate. He was very angry. ඊට පස්සේ ස්වාමි පුරුෂයා කිව්වා ආයෙත් මට කියන්නේ මම නම් ආයෙ එළතුල යන්න කියලා කිව්වා. Very good. When he had calmed down, his wife asked him what had happened. එයාට තරහ නිවුණාට පස්සේ ස්වාමි දිනේ ඇහුවා මොකද උනේ කියලා. And when he told her that he had been scolded and cursed by this young man, his wife said, "Oh, it's him. He does that to everybody." දැන් මේ විස්තරය කිව්වා මෙහෙම මට එක්කෙනෙක් ශාප කරා මෙහෙම බැන්න කියලා කිව්වට පස්සේ ස්වාමි දිනේ කිව්වා මෙයා හැම එක්කෙනාටම ඒක කරනවා කියලා. That young man, when he was very young, had an accident. He fell, hit his head. He is brain damaged. ඒ තරුණ පුජ්‍යලයා තරුණාවදීදී පොඩි කාලේදී අනතුරක් වෙලා ඔළුව වැදිලා එයාගේ මොලේ යම්කිසි මේව එකක් වෙලා තියෙනවා. He's crazy. එයා අතරම මානසික රෝගියෙක්. That poor young man can never go to school. He will never get a job. He will never find a nice girl to marry and share his life with. එයාට අධ්‍යාපනය ලබන්න බැරුව ගියා, රැකියාවක් ගන්න බැරුව ගියා, එයාට විවාහ වෙන්න බැරුව ගියා. ඒකයි හේතුව. So he just stays in the marketplace. He swears at me, he curses other people, but I don't mind because he's crazy. ඉතින් එයා ඒ නිසා ඒ වෙළඳ පොලේ එක අයට ශාප කරමින් එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. ඉතින් එයාගේ මානසික රෝගයන් නිසා ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපි ගණන් ගන්නෑ. And when her husband heard that, all his anger disappeared. How can you get angry when you are cursed by a crazy boy? ඉතින් ඒක ඇහුවට පස්සේ එයාගේ තිබිච්ච තරහ නිවිලා ගියා. ඉතින් මට මේ විදිහට කතා කරලා තියෙන්නේ ශාප කරලා තියෙන්නේ මේ මානසික රෝගී කෙනෙක් කියලා. Seeing that her husband was now calmed down, his wife told her husband, "Darling, I still need those eggs." Sorry? "Darling, I still need those eggs." ඉතින් ඒ නිසා මේ තව දුරටත් එයාට අනේ මට පිටතර අවශ්‍යයි කියලා කිව්වා. So he took the basket, went back to the market, and this young man came up to him again and started calling him ugly, like a camel, like dog poo, all the same curses, but this time the husband was not angry. මෙයා ආපහු බාස්කට් එක අරගෙන ගියාම අර මානසික රෝගී පුජ්‍යල අර විදිහටම බනින්න පටන් ගත්තා ඒ ඉස්සෙල්ලා කියපු කරුණු සේරම කියලා. හැබැයි මෙයා කේන්ති ගත්තේ නැහැ. Because he knew the boy was brain damaged. How can you get angry at what a crazy person says? ඉතින් ඒ වගේ මානසික රෝගී කෙනෙකුගෙන් වෙන දෙයකට අපි මොකටද කේන්ති ගන්නෙ? So the meaning of that story, if you go home tonight and your husband starts scolding you and getting angry at you, don't worry. He must have hit his head today and he's temporary inside. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා සමහරවිට දොස් කියන වෙලාවට ඔබ කේන්ති ගන්න එපා. එයාටත් මොකක් හරි තත්ත්වයක් හිතෙලා ඇති. Because anyone who gets angry at you, who says bad things about you,
In Buddhism we call that temporary insanity. It's avijja, delusion, stupidity. ඒ නිසා යම් කෙනෙක් ඔබට බයිනවා නම් දොස් කියනවා නම් ඒ හැම කෙනාටම යම් කිසි ආකාරයක මානසික දෙයක් තියෙනවා කියන එකයි බුදුදහමට අනුව කියන්න තියෙන්නේ. So that means you don't have to get angry at all. ඒ නිසා ඔබ කේන්ති ගන්න හොඳ නැහැ. The other reason why we get angry is because we have too high expectations. අපිට තරහ යන්නේ අපිට නොඑක් ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙන නිසායි. You may get angry at your children for not doing well at school. ඔබ සමහරලාට කේන්ති ගන්නවා ඔබගේ දරුවන් පාසලේ වැඩ හරියට කරන්නේ නැති නිසා. Not every child can come top at school. හැම ළමයාටම පාසලේ පළවෙනි යාවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. In fact, if you have children and your child comes in the top 5% or bottom 5% at school, you are not good Buddhists. ඔය දැන් යම් කෙනෙක් ඒ වගේ හැම ළමයෙක්ගෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ හොඳම බෞද්ධ කෙනෙක් නෙවෙයි. Because in Buddhism, we believe in the middle way. If your child comes in the middle, they're good Buddhists. බුදුදහම තුල අපි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. So please lower your expectations of your children. ඒ නිසා ඔබගේ දරුවන්ගෙන් මේ බලාපොරොත්තු වන දේවල් අපි අවබෝධයෙන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. I was talking to someone this afternoon and they always get angry at dogs for barking. මම මේ දවල් දේශනාවේදී මම මතක් කරා සමහර අයට මේ බල්ලෝ බුරනවට කේන්ති යනවා. That's crazy. I've never seen a dog that doesn't bark. ඔව්. කොච්චර මේ උමතු දෙයක්ද? මම නම් කවදාවත් දැකලා නැහැ බුරන්නේ නැති බල්ලෙක්. That's what dogs do. Sorry. That's what dogs do. They bark. ඒක තමයි. ඒ බල්ලෝ සිදු කරන දේ තමයි බුරන එක. So don't expect dogs to be silent. Don't expect dogs to be silent. ඒ නිසා මේ බල්ලන්ට නිස්සද්දව ඉඳීම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා බල්ලන්ගෙන්. Some people get angry at their wives for nag. සමහර අය කේන්ති ගන්නවා මේගොල්ලෝ බුරනකොට. But that's what wives do. They nag. සමහර මේ ස්වාමි පුරුෂයන්ට කේන්ති යනවා මේ බිරින්දෑවරු එක එක දේවල් කනට කරලා කියනකොට. කියෝගෙන යනකොට. හැබැයි ඒ බිරින්දෑන්ගේ හැටි තමයි ඒ. කියෝගෙන යන එක. Some people get angry at their husbands for not doing all the jobs they promise. ඔව් මේ සමහර ස්වාමි දිනුව තරහ වෙනවා ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඒගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙන දේවල් කරන්නේ නැහැ කියලා. But that's what all husbands do. They always say, I'll do it later, darling, and never do it. ඒ තමයි ස්වාමි පුරුෂයන්ගේ හැටි. ඒගොල්ලෝ ඒ පොරොන්දු ඒ විදිහටම කරන්නේ නැහැ. So please lower your expectations of your wife and your husband and your children, and then you don't get angry. ඔය දරුවන්ගෙන් ස්වාමි දියණියගෙන් ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඒ විදිහට බලාපොරොත්තු නොවි ඒව ගැන දැඩි ලෙස එල්ලිලා ඉන්නේ නැතිකොට ඔබට කේන්ති යන්නේ නැහැ. You lower your expectations of Colombo traffic. You're going to get in a jam. It happens. So don't get angry when you get late. කොළඹ වාහන තදබදේ ඒව අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එතකොට කේන්ති ගන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. That way we never need to get angry when we know what life can give us. And we never ask from life something it can never give. Sorry? We never ask from life something it can never give us. ඔව් අපි ජීවිතයකින් ලබා ගන්න බැරි දේවල් ඉල්ලන්න හොඳ නැහැ. So how long do you want to live? ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඕනද? Doesn't matter how long you want to live, when it's time to die, you die. ඔබ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා සැලසුම් කරාට ඔබට සමහර වෙලාවට මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Are you afraid of dying? මැරෙන්න බයයිද කියලා. Are you? If the doctor told you you've only got 12 days to live, would you be afraid?
ඔබගේ රැකියාව කරන්න ඔබට බයයිද? Imagine you had won a big prize, and the prize was a free trip to London, staying in 5-star hotel, travelling first class, with £1,000 to spend every day. Suppose you won that prize. ඔව් දැන් අපි ගමු ලන්ඩන් එකට යන්න නොමිලේ ටිකට් එකක් හම්බ වෙනවා. දවස් කීපයකට ඉඳ 5 star hotel එකක. ඔව් නොමිලේම හම්බ වෙනවා කියලා. Okay, with your own personal chef to make you delicious Sri Lankan food in London. ඔබගේ සම්ප්‍රදායික ආහාර සහිතව. And you were going to go in 12 days' time. Would you be excited? ඔව් දවස් 12ක් විතර එහෙම ඉඳ ලැබෙනකොට ඔබ කොහොමද සතුටුයිද? Would you hurry, please, 12 days, come quickly because I want to go to London, 5-star hotel, lots of money to spend. තව දින කිහිපයකින් ලැබෙන අවස්ථාව ඉක්මනින්ම ලැබෙන්න කියලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා. Of course you'd be very excited. ඔව් ඒ නිසා ඔබ මං හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන බොහොම සතුටටපත් වෙනවා. The night before you flew away, you probably wouldn't be able to sleep. You'd be so excited. ඔව් මං හිතන්නේ යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාට හරියට නිදා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් සතුටින් ඉන්නේ. Which is better, going to a 5-star hotel in London, flying first class with £1,000 to spend every day, or going to heaven? Which is better? ලන්ඩන් වල 5 star hotel එකකට ගිහිල්ලා ඒ ලබන සැපද හොඳ නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකෙට යන එකද? Going to heaven is much better than going to London. I lived in London. It's cold. It rains. දිව්‍ය ලෝකෙට යන එක තමයි හොඳ. මම ලන්ඩනේ ජීවත් වුණා. හරි සීතලයි එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. So if you go to the doctor and the doctor says you have cancer, you've only 12 days to live. If it was me, I'd say, can you please make it 8 days or 4 days? I'm excited. I want to go soon because you're going to heaven. Oh, මම ඉතින් මේ දිව්‍ය ලෝකයකට යන එකට තමයි කැමති වෙන්නේ. So, if you understand life and death, you never get angry or upset when somebody dies. They're so lucky. They're a good person. They go to heaven early rather than late. Oh. කවුරු හරි මොනාරි කරා කියලා කේන්ති ගන්න එක අපි නතර කරොත් අපිට ඒක උපකාර වෙනවා දිව්‍ය ලෝකයකට යන්න. Because if you are good people, there's only one place good people go to, up to heaven. ඒ නිසා ඔබ හොඳ පුජ්‍යලයක් වුණොත් ඔබට ඒ හැකියාව ලැබෙනවා. Or they have a very good rebirth. Sorry. Or they have a very good rebirth. ඔබට එතකොට හොඳ පුනර්භවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. So don't get angry when somebody dies. You say, "Whoa, somebody dies, the venerable has died. He got up to heaven quickly. He didn't have to suffer for old age. You're so lucky." Yeah. Okay, so if a venerable dies when he's young, suppose this venerable has heart attack now and dies. Would you be upset? You say, "No, he's so lucky. He goes to heaven early." කවුරු හරි දැන් උනාසේ පැහැදිලි කරේ කවුරු හරි මේ මරණොත් එමේ ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා තරහා ගන්න එපා හිතන්නලු ඉක්මනින්ම දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා කියලා. දැන් හදිසියේ මම අපවත් වුණත් ඉතින් ඉක්මනින්ම දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා කියලා කල්පනා කරන්න. So that means whatever happens in life, you can always be happy. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම ජීවිතයේ සතුටින් කාලය ගත කරන්න. And all the people who want so much, I've been telling people, if you have a big house, please sell it and get small house. If you have big house, sell it quickly and buy small house. ඔබට ලොකු ගයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඔබට තියෙන්න ඔබ ඉල්ල ගන්න ඕන පොඩි ගයක් සතුටින් ඉන්න. There was a woman in England who won the English lottery, 42 million British pounds. එංගලන්තේ එක කාන්තාවක් හිටියා. ඒ කාන්තාවට ලක්ෂ 420ක ලොතරැයියකින් එයාට දිනුවක් ඇදුණා.
And when she got 42 million British pounds, she bought a big mansion in the beautiful countryside. රට ඇතුලෙන් ලොකු ගයක් අරගත්තා. 1 year later, she sold it and bought a small, tiny house. අවුරුදු කීපයකින් පස්සේ ආ ඒක විකනලා චූටි ගයක් අරගත්තා. Because in the big mansion, she never saw her husband, she never saw her children. අර විශාල මන්දිරේ එයා කවදාවත් එයාගේ ස්වාමියාව එයාගේ දරුවන්ව දැක්කේ නැහැ. Her husband was in the top floor. The children were in the west wing. The daughter was in the east wing. And she was in her own part of the house. They never saw each other. It was too big. ඔව්. ස්වාමියා උඩම තට්ටුවේ ඉන්නවා දරුවෝ එක පැත්තක අනිත් දරුවෝ අනිත් පැත්තේ මෙයා යට තට්ටුවේ. ඉතින් කවදාවත් එකට මේගොල්ලෝ හම්බ වුණේ නැහැ. So she had a big house, but she had lost her family. ඔයාට ලොකු ගයක් තිබුණා නමුත් පවුල නැති වෙලා ගියා. So she bought a very small house, so she would always see the people she loved the most in life. ඒ නිසා එයා චූටි ගයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ එයාට එයා ආදරය කරන සියලු දෙනාම එයාත් එක්ක එකට හිටියා. So that was an example. Sometimes what we want does not create any happiness, but more problems for us. ඒකෙන් ඒ උදාහරණයෙන් අපිට කියලා දෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයින් අපට සතුට උපදින්නේ නැහැ කියන එක. So if you want to be happy, please understand that when you want something more, you cannot enjoy what you already have. ඔබ තව තවත් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනකොට ඔබ ළඟ තියෙන දේවත් ඔබට ඒක සතුටින් භුක්ති විඳින්න බෑ කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. So when you lessen your desires and craving, you actually appreciate what you already have. ඔබට ඒ තණ්හාවන් ඔබගේ ආසාවන් අඩු වෙනකොට ඔබ ළඟ තියෙන දේ ගැන ඔබට සතුට වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. And you have more time in your life to spend in the temple or to spend with the people you love. ඒ නිසා එතකොට ඔබට හොඳට වෙලාව හම්බ වෙනවා පන්සලට එන්න ඔබගේ ඔබ ආදරය කරන අයත් එක්ක එකට කාලය ගත කරන්න ඔබට වෙලාව හම්බ වෙනවා. Wealthy people, they can't come to the temple because they've got no time. උගක් ධනවත් අයට පන්සලට එන්න වෙලාවක් පන්සලට එන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැහැ. So don't try and be a wealthy person. Just middle way. ඒ නිසා මේ ධනවත් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. සාමාන්‍ය දිනදා ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. But real wealth is not the amount of money you have in the bank. ඒ නිසා ජීවිතය කියන්නේ ඔබගේ බැංක් account එකේ තියෙන ඒ මුදලින් නෙමෙයි ඒක තීරණය වෙන්නේ සැබෑ ජීවිතේ. Real wealth is the happiness you have in your heart. ඒ නිසා ඒ යථාර්ථවාදී හොඳ ජීවිතය කියන්නේ ඔබගේ හදවතේ තියෙන සතුටයි. So who do you think is the wealthiest man in Australia? ඔබ දන්නවද කවුද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ධනවත්ම පුජ්‍යලයා කියලා? Ajahn Brahm Ajahn Brahm මහතේරුන් වහන්සේ. Because I don't want anything. මට කිසි දෙයක් ඕනක් නැහැ. That's why I'm happy. ඒ නිසායි මම සතුටින් ඉන්නේ. So please understand that Buddhism teaches the secret of happiness. ඒ නිසා බුදුදහම අපිට මේ සතුටේ රහස උගන්වනවා. Living a very simple life. ඊටාම සරල ජීවිතයක් ගත කිරීම. In small houses. In small houses with lots of leisure. පොඩි ගෙවල්. And you don't need big car. වාහන අවශ්‍ය නැහැ. In big car you get stuck in big traffic jam. ලොකු කාර් එකේ හිර වෙලා ඉන්න වෙනවා. So sometimes people in Western countries, they're crazy. සමහර අවස්ථාවල අපේ මේ බටහිර රටවල් අය ඒ අයට මේ සමහර උමතුද කියලා හිතෙනවා. Some in Western countries, they want big house, they want big car, they want second wife. Oh. Crazy.
One wife, enough suffering. ඒගොල්ලන්ට ලොකු ගෙවල් ඕන, ලොකු කාර් ඕන, ඒ වගේම දෙවනි කසාදෙකුත් ඕන. එක්කෙනෙක් ඉඳලත් හරි කරදරයි. Some people think the only way to be happy is to drink. සමහර අය හිතනවා සතුට ගෙන දෙන්නේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා කියලා. Today on the TV they asked me about ghosts. ඔව් අද මේ ඒ රූපවාහිනී නාලිකාවේ මට මගෙන් ඇහුවා මේ අවතාර ගැන. Do people in Sri Lanka believe in ghosts? ඔබේ ශ්‍රී ලංකාවේ අය මේ මනුෂ්‍යෝ පිළිගන්නවනේ? පිළිගන්නවා. Yes. Are they afraid of ghosts? Afraid. There is one ghost you should be very afraid of. එක අවතාරයක් ඉන්නවා අපි බය වෙන්න ඕන. The most dangerous ghost in the whole world is called the bottle ghost. Bottle ghost. මේ ලෝකයේ ඉන්න භයානකම අවතාරය තමයි මේ බෝතල් අවතාරය. I have seen this ghost take over people. මම දැකලා තියෙනවා මේ අවතාරය. I've seen them make people speak not in their normal voice. මම දැකලා තියෙනවා මේ අවතාරයේ මේ මිනිස්සුන්ව කතා කරනවා සාමාන්‍ය විවරේ නැතුව අනවශ්‍ය දේවල්. I've seen the bottle ghost get into human beings and they cannot even walk in straight line. අන් දැකලා තියෙනවා මේ බෝතල් අවතාර මිනිස්සුන්ගේ ඇකට ඇතුල් වෙලා ඒගොල්ලන්ට කෙලින් ඇවිද්ද යන්න බැරි කරනවා. That ghost lives in bottles of alcohol, bottles of whiskey and wine. You open the bottle, it goes inside of you, and you don't speak in your normal voice. You can't even walk in a straight line. That is the most dangerous ghost in the world. ඒ නිසා මේ බෝතල් අවතාරය ඇතුලේ ඉන්නේ ඇල්කොහොල් ඉන්නවා, මේකේ විස්කි ඉන්නවා, මේගොල්ලන්ව පානය කරාට පස්සේ මේ අය කතා කරන්නේ කතා කර යුතු දේවල් නෙමෙයි, කෙලින් ඇවිද ගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ බෝතල් මේ අවතාරය තමයි ලෝකේ ඉන්න භයානකම අවතාරය. That's why in English they call whiskey, rum, gin, they call it spirits. ඒකයි අපි ඉංග්‍රීසියේ කියන්නේ මේ whiskey, ginger ආදී මේවට මේ spirits කියලා. So be careful of the bottle ghost. That can kill you. ඒ නිසා මේ ඔය බෝතල් අවතාරය ගැන බිය වෙන්න එයාට පුළුවන් ඔබ මරන්න. And it's very expensive too. ඒ වගේ මාරු ගණන්. And you have more happiness when you don't take alcohol. ඒ නිසා ඔබ මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් අයින් වුණාම ඔබට හුඟක් සතුටක් ලබන්න පුළුවන්. I gave up drinking alcohol when I was a student at university. විශ්වවිද්‍යාල කාලේදී උන්වහන්සේ මේ ඒ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා තිනවා යම් පමණකට ඊට පස්සේ ඒක උන්වහන්සේ නතර කළා. I saw the bad effects it had on me and other people. I did not want to be a person like that. මම දැක්ක මටත් අනිත් අයටත් ඒකෙන් වෙන අනතුර. ඒ නිසා මට ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න උවමනාව වුණේ නැහැ. මම ඒ හින්දා ඒක නතර කරා. But there was a problem. I was a young man. I liked going to parties. එතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මොකද මම තරුණ කෙනෙක් මට සාදවලට යන්න උවමනාව වුණා. I was afraid if I did not drink alcohol, I would not get any more invitations to parties with my friends. බැරිලක්වත් මම මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරේ නැත්නම් මට හිතුණා මට ආරාධනාවක් එන එකක් නැහැ මගේ යාළුවන්ගෙන් කියලා. But the opposite was true. Once I gave up drinking alcohol, I got more invitations to parties. ඒ උනාට ඒක නෙමෙයි සිද්ධ වුණේ මම ඇල්කොහොල් ගැනීම නතර කරාට පස්සේ මට හුඟක් ආරාධනා එන්න පටන් ගත්තා. Because they wanted somebody who was sober to drive everybody home, and that was me. මොකද ඒ වෙන කෙනෙකුට ඒක පානය කරන්න පුළුවන් නිසා. So you find if you're a good person and give up alcohol, you have even a better social life. ඒ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඈත් වුණාම ඊට වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. It's easy to do. My disciples in Australia, they give up drinking alcohol. They keep 5 precepts all their life.
ඔව් මගේ ශිෂ්‍යෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් ඒගොල්ලෝ ඇල්කොහොල් භාවිතාවේ නතර කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පංචශීලයේ රකින්නවා. To be a full member of my temple, you have to determine to keep 5 precepts for the rest of your life. ඒ නිසා ඒ වගේ මගේ ශ්‍රාවකෙක් වුණොත් ඔබගේ ඉදිරි කාලය පංචශීලයේ රැකගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. We now have over 1,000 members. දැන් මගේ එහි 1000ක් පමණ එවැනි පන්සිල් රකින්න ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවෝ ඉන්නවා. This is in Australia, not a Buddhist country. People have decided to never drink alcohol ever again. මේක මේ බෞද්ධ රටක් නෙමෙයි මේ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් තීරණය කරලා තිනවා ආපහු ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලයටම මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන්නේ නැහැ කියලා. And they are so more successful, happy and healthy in their lives. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ඉතාම සාර්ථක වෙලා සතුටින් පිරිච්ච ජීවිත බවට පත් වෙලා තියෙනවා. In today's world, even in Sri Lanka, there is big problem with drugs with our children. මේ අද වර්තමාන ලෝකයේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවා මේ මත් උවදුර තාම දරුණු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. And how can we tell our children to stay away from drugs when the father is drinking alcohol? ඉතින් කොහොමද අපේ දරුවන්ට කියන්නේ ඔබ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන්න මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න එපා කියලා මේ තාත්තලා ඇල්කොහොල් පානය කරනකොට? So please care for your family and throw away the bottles of whiskey and wine. ඒ නිසා ඔබගේ පවුලෙන් ඒ මත්ද්‍රව්‍ය ඒ විස්කි මත්ද්‍රව්‍ය ආදී දේවල් අයින් කරලා දාන්න. You will live longer and happier and healthier, just like me. I haven't drunk alcohol for over 45 years and I'm a very happy man. මම දැන් අවුරුදු 45ක්ම සතුටින් ප්‍රීතියෙන් ඉන්න මං අතහැරලා දැන් ඇල්කොහොල්. එතකොට අපිට ඊටාම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව බොහෝ දිගු කාලයක් සතුටින් ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. And also, don't worry so much. ඒ වගේම ඒ තරම්ම දේවල් ගැන කල්පනා කරන්න මේ දුක් වෙන්න යන්න එපා. Some people are so worried about what might happen in the future. උඟක් අය මට අනාගතේ මොකක් වෙයිද කියලා ඒ ගැනම කල්පනා කරනවා. I learned a long time ago not to worry at all because you don't know how things are going to turn out. මම උඟක් කල් ඉඳලා පුරුදු කරගත්ත එහෙම හිතන්නේ නැතු වෙන්නේ මොකද අපි දන්නේ කොයි විදියට මේ දේවල් පෙරලෙයිද ඉදිරියේදී කියලා. Once there was a king who liked to go hunting. එක කාලෙක හිටියා මේක රජ කෙනෙක් එයා කැමති මේ දඩයන් කරන්න යන්න. When he was hunting one day, he cut his finger. He called the doctor to heal his wounded finger. එයා දවසක් මේ දඩයමේ ගිය වෙලාවේ එයාගේ ඇඟිල්ලක් තුවාල වුණා. ඊට පස්සේ එයා දොස්තර මහත්තයාට ඒක පෙන්නුවා මේක හොඳ කරලා දෙන්න කියලා. The doctor put a bandage on the finger and the king asked, "Is my finger going to be okay?" And the doctor replied, "Good, bad, who knows?" එතකොට මෙයා බැන්ඩේජ් එකක් දැම්මා. දොස්තර මහත්තයා ඊට පස්සේ දොස්තර මහත්තයාගෙන් අහුවා කොහොමද මගේ ඇඟිල්ල කියලා. එතකොට දොස්තර මහත්තයා කිව්වා හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කියලා ඇහුවා. So the king carried on with the hunt. When he got back to the palace, he had to call the doctor again because the finger had swollen, was red, it was infected. ඒ නිසා මෙයා මාලිගාවට ගියාට පස්සේ රජුරන් සිද්ධ වුණා දොස්තර මහත්තයාට ආයි කතා කරන්න මේ ඇඟිල්ල ඉදිමිලා තිබුණේ ඒක මේ යම් විස බීජය විතුල් වෙලා වගේ තිබුණා. So the king cleaned the wound, put on some ointment and a bandage. ඊට පස්සේ රජතුමා ඒකට බේත් දාගත්තා බව. And the king asked the doctor again, "Is my finger going to be okay?" And the doctor said once more, "Good, bad, who knows?" ආපහු දොස්තර මහත්තයාගෙන් ඇහුවා කොහොමද මගේ ඇඟිල්ල දොස්තර මහත්තයා කියලා. එතකොට කිව්වා මේ හොඳයි නරකයි කවුද දන්නේ කියලා. If your doctor said that to you, what would you think?
ඔයාගේ දොස්තර වාර්තයා ඔබට එහෙම කිව්වොත් මොකද්ද ඔබ හිතන්නේ? You'd be a little bit worried. ඔව් ඔබ ටිකක් ඒ ගැන කල්පනා කරන්න දුක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. A few days later, the wound was so bad, the doctor had to amputate the finger. ටික දවසකට පස්සේ මේ රජතුමාගේ ඇඟිල්ල කපලා අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. The king was so upset and angry. He took the doctor to the dungeons and threw him in the prison cell and locked the door himself. ඔය ඊට පස්සේ රජුරන්ට හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා මෙයාව අරගෙන මේ දඟගේ දැම්මා. You stupid doctor, you've made me lose my finger. You stupid doctor. ඔව් ඔබ මා මෝඩ දොස්තර කෙනෙක් කියලා මගේ ඇඟිල්ල නැති කරලා දැම්මා කියලා කිව්වා. Now I've put you in prison. What do you think of that? මං දැන් හිරේ දානවා මොකද ඒ ගැන කියන්නේ කියලා ඇහුවා. And the doctor said, being in prison, good, bad, who knows? හිරවැදිරි ඉඳීම හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කියලා දොස්තර වාර්තේ කිව්වා. And the king thought that's a very crazy doctor. එතකොට රජුරිට මේ නම පිස්සු නැත්තම් උමතු දොස්තර වාර්තේ කියලා. A few weeks later, the king was out hunting again. A few weeks later, the king went hunting again. පස්සේ රජුරු ආපහු දඩේමේ ගියා. This time he was chasing an animal in the forest and he got lost, separated from all his guards and other soldiers. ඔව් මෙයා සතෙක් පස්සේ එලවගෙන යනකොට අන්තිමේදී තමන්ගේ අර පිරිවරෙන් මග ඇරිලා ගියා. Being lost in the forest, he soon got captured by the indigenous tribe, the natives who lived deep in the forest. ඔව් එහෙම අතරමං වෙලා ඉන්නකොට ඒ ඇතුලේ හිටපු යම්කිසි ගෝත්‍රික පිරිසක් රජුරවන්ව අල්ලගත්තා. Because that was the natives' holy day and they wanted a sacrifice to their God. Now they had found a sacrifice, a king to please their God. එදා දවසේ ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ උත්සව දිනයක්. එදාට මේ බිලි පූජාවක් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොය හිටිය හොඳ බිලි පූජාවක්. ඉතින් හොඳ බිලි පූජාවක් රජුරවන්ව හම්බුණා බිල්ලට දෙන්න. So they went to the holy clearing. They tied the king to the tree. They got out the sacrificial knife and the priest was about to sacrifice the king by cutting his throat. දැන් ඒ ස්ථානයට අරගෙන ගියා ගිහිල්ලා ඒ ගහක ගැට ගහලා දැන් ඉතින් සූදානම් ඒ යාතිකා එහෙම කරලා මෙයාව මරලා මේ බිලි පූජාව කරන්න දැන් ඉතින් ඒ පූජකයා පිය අරගෙන බෙල්ල කපන්න සූදානම් වුණා. And at the last minute somebody shouted, "Stop! Stop! That man is not perfect. He's only got 9 fingers." අන්තිම මොහොතේදී එක පුජ්‍යලේ කෑ ගහුවා මහා හයියෙන් නතර කරන්න ඔය බිලි පූජාව කියලා. මොකද මේ පුජ්‍යලයාගේ ඇඟිලි 9යි කිව්වා තියෙන්නේ. Because you can't give an imperfect gift to a god, no more you can give, say, an imperfect banana to the priests. When you offer dana, everything has to be perfect. ඒ නිසා දැන් දෙවියන්ට මේ විදිහට අඩුවට බිලි පූජාවක් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේක නතර කරන්න කිව්වා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට දානයක් දෙනකොට සේරම අංග සම්පූර්ණව දෙනවා වගේ. So the natives had no other choice but to set the king free, and he soon found his way back to the palace. ඊට පස්සේ මේ පුජ්‍යලයව නිදාස් කරලා රජුරවන්ව අර ගෝත්‍රිකයව රජුරව නිදාස් වෙලා මේ මාලිගාවට ගියා. When he went to the palace, the first thing he did was go to the dungeon and apologize to his doctor. ඔව් එයා ගිහිල්ලා අර සිරපැදිරි හිටපු දොස්තර වාර්තයට ගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. He said, "I never realized how wise you were. Losing a finger was good. It saved my life." මම ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ ඔබ කොයිතරම් ප්‍රඥාවන්තද කියලා. මොකද මේ ඇඟිල්ලක් නැතිවීම මගේ ජීවිතේ බේරුවා කිව්වා. And then he apologized to his doctor, "But it was a bad thing that I put you in jail. I'm sorry." ඊට පස්සේ කිව්වා මම වැරද්දක් කරේ ඔබ මේ ඉරමැදිරියට දාපු එක කියලා සමාව ඉල්ලා සිටියා. And the doctor said to the king, "Did I not tell you, Your Majesty, being in prison, good, bad, who knows,
It was good that I was in prison. එතකොට මේ දොස්තර මහත්තයා කිව්වා මම සිළුමැදිරි හිටපු එක හොඳයි කියලා. This is why it was good that I was in prison. Because if I wasn't in prison, I would have been with you on the hunt. I would have been captured, and I've got 10 fingers. මොකද බැරි වෙලාවකත් මම ප්‍රිසන් එකේ ඉන්නේ නැතුව ඔබත් එක්ක හිටියනම් මම මාව අල්ල ගන්නවා. එතකොට මගේ ඇඟිලි 10ක් තියෙනවා. මාව ගන්නවා කිව්වා ඒ බිලි පූජාවට. So don't worry about the future. Whatever happens, good, bad, who knows? ඒ නිසා ඒ අනාගතය ගැන හිතන්න යන්න එපා. හොඳයිද නරකයිද කවුද දන්නේ? When I was 19 years of age, මම අවුරුදු 19 වෙන කාලෙදී I fell in love. මගේ ආදර සම්බන්ධයක් තිබුණා. I fell in love with a beautiful English girl. මම ඊටම ලස්සන ඉංග්‍රීසි ගෑනු ළමයෙක් එක්ක යාළු වුණා. After 6 months, she dumped me. මාස 6කට පස්සේ ඇය අතහැරලා ගියා. Was that good? Was that bad? At the time I thought it was bad. Now I know it was very good. ඒ කාලේ මට ඒක ගැන හිතන්න අමාරුයි. නමුත් දැන් මට තේරෙනවා ඒක ඉතාම හොඳයි කියලා. If she had not have dumped me, I would have never become monk. Oh, thank you so much, girlfriend. බැරිලාකල් මාව අතහැරලා ගියේ නැත්නම් මට බාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නිසා අනේ එතුමියට බොහොම පිං. So if your husband leaves you, good, bad, who knows? It may be very good. බැරිලාකත් ඔබගේ ස්වාමියා ඔබ අතහැරලා ගියොත් හොඳද නරකද කවුද දන්නේ? So don't get angry. Good, bad, who knows? ඒ නිසා කේන්ති ගන්න එපා. හොඳද නරකද කවුද දන්නේ? One Australian man told me he was doing business in the Indian town of Mumbai many years ago. එක ඕස්ට්‍රේලියානු පුද්ගලයෙක් උන්වහන්සේට සදාන් කරා සෑහෙන කාලයකට කලින් ඉන්දියාවේ මුම්බයි නගරේ එතුමා බිස්නස් ව්‍යාපාර කටයුතු කළා කියලා. When he finished his business, he ordered a taxi to take him to the international airport. ඒ කටයුතු ඉවර කරලා එයා ටැක්සියක් අරගෙන අන්තර්ජාතික එයාපෝට් එකට යමින් හිටියා. In plenty of time to catch his air flight. හොඳට වෙලාව තිබුණා එයාට ඒ තමන්ගේ ෆ්ලයිට් එකට නගින්න. But the taxi driver got lost and could not find the way to the airport. ඒ රියදුරු ටැක්සි රියදුරාට පාර හොයාගන්න බැරුව එයාට පාර වැරදුනා මඟ ඇරුණා. And the businessman was so anxious about missing his flight. ඒ නිසා අර මේ ව්‍යාපාරික මහත්තයා බොහොම කලබලකාරී වුණා මෙයාගේ ගුවන් යානය මඟ ඇරෙයි කියලා. As the time went by, it was getting more and more close to missing his flight, and still they were no closer to the airport. දැන් වෙලාව ලං වෙමින් තියෙනවා දැන් එයාපෝට් එක දැන් ෆ්ලයිට් එක එයාට මිස් වෙයි කියලා දැන් ඒ ගැන දැන් සෑහෙන කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. He thought that maybe he could make his flight if the aircraft was delayed. Because just like in Sri Lanka, I know Sri Lankan time means any time. Sometimes in India, things are delayed. ඒත් එයා කල්පනා කරා මේ ප්ලේන් එක පරක් වෙලා ගියත් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මොකද ලංකාවේ ෆ්ලයිට් පරක් වෙන නිසා. But when they finally got to the airport, he realized he'd missed his flight because he could see through the taxi window his aircraft taking off from the airport. මේ එයාපෝට් එකට යනකොටම එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගිහිල්ලා. ඉතින් මේක එයාට මග ඇරුණා කියලා දැනගත්තා. He was so angry at the taxi driver. You stupid man. You should know the way to the airport. You've made me miss my flight. You bad man. ඊට පස්සේ ටැක්සි රියදුරාට හොඳටම දොස් කිව්වා මෝඩ මිනිස්සයා මගේ සම්පූර්ණ ගමන නැතර කරලා දැම්ම විනාශ කරා කියේ හොඳටම දොස් කිව්වා. This is a true story.
As he was getting angry at the taxi driver, he saw the aircraft which he should have been on come crashing down to the ground, with everybody on board was killed. එතකොට ඒ වෙලාවෙම මෙයා රැක්සි රියදුරාත් එක්ක අමනාපෙන් කෑ ගැහුවට ඒ වෙලාවෙම දැක්ක අර අහසට නග්ගපු ගුවන්ගත කරපු ගුවන් යානේ බිම වැටිලා එතන විනාශ වෙලා යනවා සේරම මැරිලා ගියා. He turned to the taxi driver. You wonderful taxi driver. You very wise. I love you. Take a couple of $100 tip. Thank you, thank you, thank you. ඊට පස්සේ රැක්සි රියදුරාට ඔයන්ටලානේ බලම්බෝ ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් කියලා තවත් සල්ලිත් දීලා මේ වැළඳ ගත්තා කියලා කියන්නේ ආමතුරු. So if you miss your aircraft, if the taxi is late, good, bad, who knows? ඒ නිසා දැන් ඒ විදිහට දැන් ප්‍රමාද වීම හොඳද නරකද කවුද දන්නේ? That stops you getting angry. ඒ නිසා ඒක ඔබව කේන්ති ගැනීම නවත්තනවා. ඒ විදිහට කල්පනා කිරීම. It stops you worrying about the future. ඒක ඔබ අනාගතය ගැන හිතලා පසුතැවෙන එක. It just reflects a basic Buddhist teaching of anicca. The future is uncertain. It is good, bad, who knows? The Buddha said that. ඒ තුලින් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන බුදුදහමේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තයක් අනාගතය ගැන කාටද කියන්න පුළුවන්. Just like me, I don't know if you will like my talk, but it does not matter. ඔය මේ මට වගේ මගේ කතාවට ඔබ කැමතිද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. If you like my talk, then that's wonderful. I get so much happiness of spreading the Dhamma. ඔව් මගේ කතාවට කැමති නම් ඉතින් බුදු මේ සතුට උපදිනවා. If you don't like my talk, that's even better. I can stay in Australia and have nice, easy life. ඔබ ඒකට කැමති නැත්නම් ඒත් මට ඊට වඩා සතුටුයි මට ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙලා ඉඳගෙන තව සතුටින් භාවනාවක් කරන් ඉන්න පුළුවන්. So I don't worry at all. ඒ නිසා මම කිසි දෙයක් ගැන කල්පනා කරන්නේ නැහැ එහෙම. Sometimes because I'm now a famous monk, sometimes people, they want to destroy me. ඔව් මම මේ ප්‍රසිද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් නිසා සමහර අයට මාව විනාශ කරන්න ඕන. Just like in the time of the Buddha, they had Chincha pretend to be pregnant by the Buddha, try to destroy the Buddha. ඔව් හරියට අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ චින්චි මානවිකාව මේ ධර්මිතියක් බැඳගෙන ආවේ ඒ කතාවේ වගේ. I'm not afraid. If I get sent to prison, it'd be like going on meditation retreat for 3 years. That'd be wonderful. බාව හිරේට යවුවත් මම බය නැහැ. මොකද මට ඒකට භාවනා කර කර ඉන්න පුළුවන්. So I don't worry about anything in life. ඒ නිසා මම ජීවිතේ කිසි දෙයක් ගැන කල්පනාවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Even if I get very sick, I don't worry about getting sick. ඔව් අසනීප වුණත් මම ඒ ගැන හිතන්න යන්නෙත් නැහැ. If I get sick here in Sri Lanka, I don't need insurance. මේ ලංකාවේදී මම අසනීප වුණත් මට රක්ෂණය වෙන්න ඕනේ නැහැ. There'll be hundreds of doctors fighting to look after me. මේ සිය ගණන් දොස්තර වාත්තුරු මාව හොද කරන්න තරඟ කරයිලු. That's one of the problems of being a bhikkhu. ඒක තමයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වීමේ ප්‍රශ්නය. If I get sick, many of you give me medicine. ඔව් මම අසනීප වුණොත් බොහෝ අය මට බේත් දෙනවා. You come and give me medicine saying this is traditional Sri Lankan medicine, very good, it will cure you. Someone else gives me Ayurvedic medicine, very good, it will cure you. Homeopathic medicine, very good, it will cure you. Herbal medicine, Western medicine. I get so much medicine and I promise to take it, and that really makes me sick. ඊට පස්සේ එක එක දොස්තර වාත්තුරු ඇවිල්ලා මේක හොඳයි කී බටහිර ආයුර්වේද ඔහොම දීලා අන්තිමේදී ඒවෙයින්ම මාව අසනීප වෙලා යනවා. So that's why I decide not to get sick. Otherwise all your medicine will kill me. ඔව් ඒකද මම තීරණය කරා ලෙඩ වෙන්න එපා කියලා. නැත්තම් මාව මැරෙයි. But if you get sick, is that good, bad?
Who knows? ඒසා ඔබට අසනීප වුණත් හොඳද නරකද කවුද දන්නේ? If you get sick, you don't have to get up early in the morning. You can lay in bed all day. People make you special food. All your friends come to visit you. It's wonderful being sick. ඔබ අසනීප වුණත් ඔබ නැගිටින්න ඕනේ. ගෙදර අය හොඳ හොඳ ආහාර ලබලා දෙනවා. වැඩ කරන්න ඕනේ. කට්ටිය බලන් දෙනවා. ඉතාලම හොඳයි ඉතින් ලෙඩ වෙලා ඉන්න එක. හරි ෂෝ. And you give all of your friends and loved ones an opportunity to make good karma by being kind to you. So when you're sick, you become a field of merit for your husband or your wife. You get sick and say, husband, I'm sick. This is your chance to make good karma. Look after me. අසනීප වුණාම ඔබ මේ පින් පුණ්‍යක් ශේෂ්ත්‍රයක් වෙනවා. එතකොට දැන් ස්වාමියාට වුණත් පින් කරගන්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමියාට කියන්න ඕන දැන් පින් කරගන්න මට අසනීප වුණා කියලා. And if you get very sick and about to die, please remember the simile of the glass. ඔබ හුඟක් අසනීප වෙලා මරණාසන්න වුණොත් මේ වීදුරුවේ උපමාව මතක තියාගන්න. My teacher would pick up a glass and ask me, can you see the crack in the glass? මගේ ගුරුවරයා මට කිව්වා මේ මෙහෙම උස්සලා බලලා මේකේ යම්කිසි බිඳීමක් තියනවාද කියලා බලන්න කියලා. And I would look and say, I can't see any crack in the glass. මම බලලා කියනවා මට එහෙම මොකුත් බිඳීමක් පේන්නේ නැහැ කියලා. And my teacher would say, because it's microscopic, but it's there. One day someone will drop this glass and it will break. The crack will open up. ඔව් මගේ ගුරුතුමා කියනවා මේක ඊටම සියුම් එකක් යම් දවසක ඒක ඔබට පෙනෙයි කියලා. This glass is fragile. That is why I must care for it. මේක බිඳෙන සුළුයි ඒ හින්දා තමයි මම ඒ ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. If this glass was made of plastic, I would not need to care for it at all. ඔව් මේක ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙනවනේ මම ඒ ගැන විශේෂයෙන් මේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. Just like human beings, we have all got a crack in us, the crack of impermanence, anicca. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා තුල ඒ බිඳුම තියෙනවා ඒක තමයි අනිත්‍යතාවය. We're all fragile. One day we will all die. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම යම් දවසක මරණයටපත් වෙනවා. That is why we should care for one another. ඒ නිසායි අපි ඕනෝන් ගැන මේ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. If your loved ones were going to be here forever, you would not need to care. ඔබගේ ආදරණීය සහායකයා මුළු ජීවිත කාලයටම සදාකාලිකව ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ ඒ ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. Because each one of us can die at any time, the crack can open up. That is why we should keep 5 precepts for life today. ඒ යම් වෙලාවක මේ ඒ බිඳුම මතුවෙන්න පුළුවන් අප තුලින් නිසා අපි ඕන වෙලාවක මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන්ම පංචශීලයේ රකින්න ඕන. That is why we should speak kindly to our husband, to our wife, to our parents today. ඒ හින්දා තමයි අදම අපි අපේ ස්වාමියාට, අපේ භාර්යාවට, අපේ දරුවන්ට කරුණාවෙන් ආදරෙන් කතා කරන්න ඕන. That's why any good karma, any generosity, any dana, do it today. දැන් ඒ හින්දා තමයි අපි අදම හොඳ කර්මයන් කරන්න ඕන. දන් දීම, සිල් රැකීම ආදී හොඳ කර්ම. There is a saying, it's better to give dana with a warm hand rather than with a cold hand. To give dana with a warm hand rather than a cold hand. ඔව්. රස්නේ අතින් දානේ දෙන්න ඕන. දෙන එක හොඳයි සීතල අතින් දෙනවට වඩා. Which means to give dana when you're still alive, not when you're dead. That's with a cold hand. ඒ කියන්නේ ඔබ ජීවත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ දන් දෙන්න. මරුණාට පස්සේ මැරිච්ච අතනේ සීතල වෙලා තියෙන නිසා ජීවත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ රස්නේ අතින් දන් දෙන්න. So you can get full enjoyment and benefit of your generosity when you are still alive. ඒ නිසා ඔබ ජීවත් වෙලා ඉන්න වෙලාවෙම තමයි පරිත්‍යාගශීලී කෙනෙක් බවට පත් වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබන්න ඕන. Life is passing by very quickly.
ජීවිතේ ඉක්මනින්ම ගෙවිලා යනවා. I think it was 3 years or 4 years when I was last here. 3 years back. 3 years, and it's gone by so quickly. ඔව් මම පහුගිය වතාවේ අවුරුදු 3කට කලින් ආවේ. ඒ අවුරුදු 3 ඉක්මනින් ගෙවිලා ගියා. So you don't know when we can meet again. ඔව් අපිට කියන්න බෑ අපි ආපසු හමු වෙයිද කියලා. Or if we will meet again. Or if. අපි හමු වෙන්න එනවද දන්නෙත් නැහැ. So please, if you want to be happy, don't waste time. Do it today. ඒ නිසා ඔබ සතුටින් ඉන්නවා නම් ඒකට කාලය මේ විනාශ කරන්න එපා. නාස්ති කරන්න නැතුව අදම සතුටින් ඉන්න. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. I can't hear. What did you say? That's much better. Sadhu, sadhu, sadhu. That's no good. When you say things, sadhu, 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 that is Bahoma Hondai. Very good.